Добрый день. Наконец, технические проблемы решились. Good afternoon. Finally, we solved some technical problems, and let's start our presentation in which we'll discuss a very interesting problem, Как мне кажется, остававшийся без which достаточного was освещения со стороны sort of частных вирусных neglected компаний. by antivirus developer companies. Немножко медийно. Okay, let's try. Ну, конечно, вас за никуда не принял. Вы здесь? Всего? Ты что, физики усвоил? Какой физики? Он же по-фински говорит. Кто? По-фински говорит. Он же фин. Кто? Я! Вот в роли героя этого фильма периодически, я думаю, ощущают себя And I guess многие сотрудники from вирусных time to компаний, time, many пытаются employees анализировать of очередную атаку, с которой antivirus приходится development сталкиваться. companies feel themselves Приходится very often in the shoes в of ходу this учить незнакомые языки, guy from the учиться movie лингвистике who всему have прочему. to learn На a самом деле, language they don't know. ответ на вопрос, And кто learn it in no в настоящий time. момент является Because the более важным question is для жертв атаки, чем даже rather ответ на вопрос, than а как? how. Что является инструментом атаки, какая вредоносная What's программа, an какой instrument функционал? of attack? What's the Это, malware? несомненно, What's its подвергается function? самому детальному Of course, тщательному definitely анализу. this is very Но much всё-таки analyzed, всем хочется but знать, the а main кто же question стоит is за who's данной the атакой? bad guy behind the Проблема attack, right? атрибуции Attribution подобных of атак является attack. сейчас This весьма серьезной. problem now Потому is что a государство serious one мира, because которые становятся объектами countries различных атак, becoming objects of various attacks методы противодействия. try to find a way to counter these attacks. Not long ago, the United States Кибердоктрину, которая approved подразумевает a cyber нанесение doctrine providing for a military strike по стране against a кибератак. country being the source of cyber attack. Такая возможность, как There использование was обычных such a методов possibility ответа на using кибератаку. conventional Поэтому weapons пути идут to все больше и больше answer a стран. cyber attack, and many more countries follow the Но вот United этот States in this track. это крайне серьезно. Тут That's why the нашел question интересный who's behind патент. the attack, Американский where патент, it выданный не так originates давно, from, в is a 2010 crucial году. question. This patent I Который как found раз was посвящен issued in системе, 2010. методологиям It's about system установления and принадлежности method атакующих в ходе инцидента. for attacker attribution in a network security system. It is issued to Raton. It's one of the major employees, Является постоянным employers объектом of the Ministry of Defense. Показателем того, насколько and, серьезно Соединенных Штатов Америки подходят к данной проблеме. The United States are serious about such cyber attacks, issuing such a patent. Do we violate this patent when making our research, or others do they or not? I'm not sure, because we have to work with something which is called open source intelligence, which is intelligence based on open source. For attribution at the upper level, we use what we have available. We have the sender's address, server's address, with which the infected system works with. We have some information on malware, we have internal resources, and so on. This is what we can analyze to make conclusions. The problem is that this information can be easily modified, falsified, and it can lead you astray. That's why
Antivirus companies do not ever take responsibility to name a country as organizer of attack because all these data are sometimes quite questionable. I mean, they're trustworthiness. There are better ways of looking for the attackers, but this already is about investigation. Investigative activities and antivirus companies are not supposed to participate in any investigative activities. Look at the attacks artifacts. This is how we can draw it graphically. Each attack has its attributes. At the penetration stage, there are letters, exploits, then you see the modules, their contents, and servers with which the software interacts. Let me take a few most important and indicative incidents. Our company and our group research analysis team has investigated over the past months. These are actual cases we encountered, and when we started looking for who's behind the attack, this is what we found out. Let's start with a simple case. Hacking Team or DaVinci. Hacking Team is the company name, DaVinci is the malware. Last year we got a very interesting file for Mac operating system. Analyzing the file, we found, I know it's very small font, the screen is big, but here we found comments starting with RCS. What is RCS? Googling and making a simple search, we found in WikiLeaks a very interesting slide. It's a part of presentation of Italian hacking team. Remote control system is a software it's a spyware, sort of for monitoring of very actions performed by personal computer. And this completely coincided with what we were analyzing. We looked into the codes themselves. Users Guido, the user's name on whose computer the program was made was Guido, Italian name, okay. So we have a name, first name, okay, LinkedIn, answer for Guido. We found the guy, we closed the last name, not to incriminate anybody, he's a senior software developer at Hacking Team. These two artifacts, RCH and Guido username, is that enough to consider this guy as developer of this malware? Think yourself. 2012, the Blue Crab operation. It's a series of targeted attacks against Russian organizations. This has never been published, and I guess will never be published because of the very specific nature of the victims of the attack. But I can tell you something of this. The attack was made via email, like usual. The recipient got a doc file, including this vulnerability shellcode for Microsoft Word. The first attack contained a doc file containing such a postcard. Congratulations with the May Day.
And after the congratulation with the 1st of May, there was a second congratulation with the 9th of May, Victory Day. The letter was sent a few days prior to the holidays on the 29th of April. Each file has some attributes, at least information on who created it or modified it. The modification date was nearly the same date as it was sent, so it seems that the changes were made before sending it. And the author is a user having a nickname Tiger. That's already something. We can dig. Now you take the picture. The picture also has the attributes, the postcard. When you insert this picture into the Word file, you see information on the pathway. Do you see that? Probably not at the back browse, but here you see the pathway. See users, administrator, desktop, and you see hieroglyphs. And Google translates these hieroglyphs, May Day, and so on. So this means that the picture was inserted into the document by the user speaking Chinese and creating folders in Chinese. Let's go further. We had an IP address of the infected computer. Here you see the control server, which was in US in Los Angeles, but at this IP address there was another domain. The reverse IP makes it possible to get information on whom this address was registered. It's kb8.com, Fangmeiyu from Guangxi. The email is Chinese, the location is Chinese, everything is Chinese. Blue Crab number 2 attack. Several weeks after the first one, the victims got a letter from a sender with a nickname which in Russian means sober mind. Look at how the username looks like. What does that mean, sober mind? You understand that not Russians were the ones who created this email address. Again, we see the vulnerability and the text was inside the letter, and the text was copy-pasted from one of news sites. When we talk about Chinese attacks, they always have much in common. They use ready-made text. They copy-paste from news resources texts of the emails they sent. If they attack American or European companies, they can use their knowledge of English, and they can change the text. But with Russian, they don't speak Russian, so they cannot make their own text. So usually they copy-paste some Russian text. So usually attacks on Russian companies are emails having no text in the body of the email, but having an attachment with copy-pasted text. So the sender, Mr. Sobomind, sent his letter from a US hosting server. On this IP address, there are 6 more domain names, which 2, when analyzed, are registered for US citizens, even though this is an American letter. Look here.
Another letter, Blue Crab 3 attack. The sender name is even more beautiful, White Susana, which is complete rubbish. But here the guys decided to write at least something in the body of the email. And they wrote, if you are a clever person, after you read this article, you will not be able to help, but you can send the article to your friends. Reading skill. Again, nonsense. And some other copy-pasted text in the attachment. This is Gauss' story. I told you what this attack with what Gauss was created by. We think it was created by the same guys who created Flame, but let's look into the code of Gauss. And one of options of the software, the developers forgot or left knowingly the pathway from which it was compiled. The project's Gauss been released with shell PDB. In two other variants, we found, instead of Gauss, the project name was Gauss-Somatis 2, for instance, or in the last version, it was C, Documents and Securities, Flame, Desktop Gauss White. What does that mean? To find the author. Let's look deeper. In this file, there was some information left on other files the project was made of. Here you see the names, the titles of each module. Event CPP, Gauss thread, buffer, Mudex file, and patcher, and so on. So if any country decided to find the author of Gauss, the person who has in this sequence these files in the computer, they could find an author. Of course, we understand how possible it is. Anyway, in another variant we saw, like I told you, Gauss White. In Lebanon, it's created the worst problems. Okay, Lebanon. Lebanon means white in Semitic, comes from Semitic root, meaning white, with a reference to the snow-capped Mount Lebanon. Since Lebanon is called by Semites, does that mean that this Gauss was created for Semites? Mises 2011, we looked for any possible origin of this to understand what it was against, who it was against, that particular version, but we never found anything except for this. Mises 2011, International Conference on Mathematical Aspects in Computer Technologies in Beijing. The second conference was being held on October 19 in Beijing. It's a mathematicians' congress involved in information security problems and I told you that Gauss uses the last names of famous mathematicians. Gauss-Somatis was October 2011 and the conference date was again October 2011. Was this Gauss created to attack the participants of the conference, or was it made by somebody who participated in the conference?
It's a для good поиска question. авторов данной программы. We can study to find the authors of this malware. Miniflame, он же Элвис и его друзья. Miniflame Как я or уже Elvis говорил and his ранее, мы friends. все еще исследуем вот Like этой I said, we линейки still follow программных this продуктов, созданных людьми. software line Причастных created к Flame, by the Stuxnet, guys Гнуку, Гауссу. Miniflame это connected также to один из Stuxnet, Gauss, Flame, and Miniflame is also one of Здесь products of есть the same gang. другой Here артефакт. we see another artifact. Всего было нами обнаружено All in all, 6 we found 6 версий, different из которых versions, 5 5 of which were 4th generation versions and 1 was 5th generation version, which is версии Miniflame используют один и тот же файл interesting. All 4 5 uses version 4 file being in the resources of the module. Этот Virtual Info This version имеет 4 установленный code-page. Version Code-page, in соответственно, 4 языка. has a Языка code операционной page системы, of the на language of которой the он operational был system создан. in the operating system in which На этот же it файл was специальной программе, created. If you look можно at действительно the увидеть, что file, операционная система, на которой создался данный файл, you имеет can see that два the специфических operating кодовых system страницы. Это не просто английский, это австралийский has английский. its own code page. English It's Australian English, not Мы just специально проверили, English какая же English. была кодовая We страница у verified the ресурсов. code page Flame of или the Gauss или resources of Stuxnet. Flame, Так вот там, во всех Gauss or случаях, Stuxnet. In all the cases, the code page was either English US or neutral, не выставлен, либо не without И только в Miniflame anything else. And in 4 versions of 4th generation Miniflames, the developers used the Australian version of Windows. Причем по времени этот промежуток And time-wise, it первый took вариант был создан the в октябре first 2010, version was made in October 2010 and in September 2011, 11 months after the first 4 versions, the 5th version was created. And all of them were пользователем, у которого выставлена made австралийская локальность. by a user localized in Australia. Есть еще один просто показательный пример того, что еще можно извлекать из данных файлов. Here's another В частности, в example Miniflame of what we can retrieve from these files. In Miniflame, the authors modified the file compilation date установление хронологии to файле был принудительно выставлен. make it difficult to trace back the chronology. You see the dates like 92, 1998, and so on. И они, и многие другие, и киберпреступники, вообще создатели хронологии, Them and many others модифицируя таймштампы, забывают или не знают modifying the о том, что timestamps. экспорты, They don't know которые that exports используются в данном файле, they имеют собственный used in таймштамп. this file И, как правило, именно had their own их timestamps, модификации не подвергали. and Если вы they хотите узнать, are not когда usually фильм был modified. создан, So if you want to understand when a particular file was created, and if you see that the original time date stamp is forged, you can see the original помимо one there. австралийской локали, авторы Apart Miniflame from оставили еще being один localized in интересный Australia, the authors of Miniflame forgot to delete from the file the bug info. Это версия 4.2, This is которая version регистрируется 4.2. C C Project Project ESP, ESP, that's the name of Miniflame version а дальше сказано 4.2, как General, and then it says подчеркивание General VOB, релиз и так далее. VOB. Все понятно, но что Release. такое General VOB, What is у нас General вызвало VOB? некие затруднения. Да, потому We что could not understand what it could be. что ж такое Because the General VOB? project name is SP. What is Что General такое VOB? VOB? Мы не знаю, Is порядка that a general or 2-3 what? месяцев думали, пока один из We thought for a couple of months в истории опубликовали, не навел нас, как мне кажется, на правильный след. before a guy IBM, showed us how to find the right кто-нибудь знает, что traces. ABM clear case, does anybody know what it is?
Это специальный No, that's a special эксперимент, так называемый, да, система для управления That's a special SQM проектами, софтверными проектами. for management of software projects. Peculiarities разрабатывается компанией IBM, используется The clear cases are developed by IBM and used in enterprise level companies. That's not a bunch of developers consisting of 10 people. These are major companies, big budgets, because to implement clear case you need strong servers. It's a gigantic infrastructure. Дело в том, что одним из элементов And one of the elements of clear case is версионированная объектная VOB, база. versionized Это репозиторий. object Так based. это называется. This is repository, repository containing versions, elements, which stores all the Если objects, это предположение верно, это значит, что разработчики Uniflame which means that the работают developers с этой of базой. Minifame И совсем sitting in Australia, Uniflame они собирали из системы под управлением and it Peculiarities. means that they Это гигантская софтверная компания. actually were Если вдруг, как members of a говорится, huge Гауss, software кто-то company. найти Like I said with Gauss, if anybody wants to find developers of Uniflame, I guess you have to start with Australian major software companies that have ever bought a license for ClearCase. I guess so. Shamoon the Viper. Атака против Саудовской в августе 2012 An года. attack in August 2012 Буквально against за Saudi день Aramco. до. A day prior or just the same day as На сайте Постыгин появилась no, I guess it was on the same day when on his website the following address of a group of Arab youth appeared поддерживает, подавляет оппозиционные движения на Ближнем Востоке, besides осложняет нам жизнь. У нас тут идет в Сирии Arab movement, it's Ливия пала, да, давайте, значит, накажем. И в we качестве have to punish them. Libya, Syria, revolution is on, and here is what we have to do. We will attack the infrastructure of Aramco фондовой биржи. and the Saudi Вот это заявление, оно было stock еще exchange. продублировано That на том же сайте, announcement в тот же was день, once но again идея была высказана та же самая. given on the website. It was signed by another group, but the idea was the Здесь following. говорится о том, что операция по уничтожению Сауди Арамко будет датирована 15 августа в 11:00 Saudi Aramco местного времени в Саудовской Аравии. destruction operation will begin on Wednesday, August 15, 2012 at 11:08 a.m. local time. And that's right, a lot was destroyed, nothing worked. На следующий день, сейчас точно не помню, к нам в компанию как раз поступает на анализ вредоносный код, который And on the next day we received the malware code which was responsible for that code. And analyzing it, дата и время, в которую именно этот код we должен быть сработан. found the date 15 and августа, time when the code was to be activated. It was August 15. And 11 11:08 часов 8 минут местного local time в Сауди Аравии. local time in Saudi Arabia, Совпадение вплоть до минуты which means the с тем заявлением, coincidence. которое ранее было опубликовано. Да, то есть прямая связь. Этот код And this был code написан теми же людьми, которые публиковали то сообщение. Либо те люди, которые публиковали то сообщение, it was они written точно by the знают, guys что who published содержится. the Входишь, в принципе, letter. равноценно. All those who published the letter knew what the code Вот эти contained. параллели, So да, we had to доказательные make параллели comparisons автора to текста и вредоносной программы. explain who the authors are. Тем, что With Shamoon, the situation is interesting from the following point of view. возложили ответственность за данную атаку на Иран. Мотивируя In тем, Saudi что, Arabia, a lot of them дальше,
thought Во-первых, that тем, it was что because of Iran. само название Шамун это вайпер. А Ой. до того момента Шамун принцип вайпер, с которым мы сталкивались, был means viper. использован против Ирана. The Shamoon we met before in April 2012 was used against Iran, and Iranian oil companies were attacked. Information was deleted, and for a week Iran was unable to ship crude oil because the whole contract database, the whole contractors, the whole counterparties database was deleted, so they didn't know to whom they had to send how much crude oil. И американцы предположили, что Шамун The Americans thought that Shamoon was Iranian reply to Viper and to embargo. геополитики и экономической So, from the point of view of geopolitics, да, версия логична. the version Но вот seems подтверждается такими артефактами, которые есть в коде. Вот те заявления на Паштин, они написаны на арабском языке. the thing is that some part of it Но тем не менее, арабский язык это не тот язык, который используется в Иране. was written in Arabic. Опять же, в But коде it's Persian Шамуна language осталась in Iran, добавочная so the информация, Iranians didn't create this. которая содержит And in Shamoon, Шамун, we Arabian Gulf, found Viper. the following information. See Shamoon, Arabian Gulf, Viper. What is Опять Shamoon? обращаемся к Википедии и Let's look находим, into что наиболее Wikipedia. близким The эквивалентом слову Шамун closest это вообще equivalent to имя Shamoon Семен, оно же is, Симон, оно же Шимон, Семен, оно Шимон, же в арамейском in языке Aramic Шимон. language, Да, вот наиболее Шимон. близко. То есть можно предположить, что человека, который создал Вайпер, So это we Шамун, can но не Семен, не Шимон, а именно say Шиман. that На the арамейском языке. person Арамейский язык в настоящий who момент wrote it является was основой Shimon. языков ряда стран Ближнего Востока, в частности This Сирии, language но вот к is Ирану a никакого language отношения не имеет. В иранском языке просто нет used in Syria and other countries of the analog, but in Iran they don't have any personal в name арабском есть. having an analog of Simeon or Shimon. Ну и что касается, собственно, And самой, с моей точки зрения, строчки, это most Arabian interesting Gulf. thing, Arabian Это такая Gulf. лингвистическая загадка. It's a linguistic puzzle. Персидский или арабский залив? Is it Persian or У Arabian нас Gulf? в России We принято называть залив Персидский. call it Persian На Gulf. самом деле это большая In длинная Russia. история того, But как it's a это long правильно. story, which is the Многие страны correct мира до сих пор variant. And many countries пытаются around даже the помнить, world каким путем решать проблему. Как же называть эту страну? Не так давно Великобритания официально сказала, что правильно называть персидский язык. the question has been there for a long time. Not long ago, the UK stated that it should be called the Никогда в Persian жизни Gulf. не будет Only называть the Arabs персидский залив call арабским. the Gulf Хуже Arabian. того, существующих в настоящий момент The правилах Iranians will not авиаперевозок call the Gulf на территории Persian. Ирана, Иран In Iran, запрещает пролеты there на своей is территории a ban on flights самолетов, over которые Iranian в качестве territory for airlines термина and planes используют using арабский the язык. term Если экипаж самолета пытается сказать, что мы Arabian Gulf. арабским заливом разрешите вход в вашу территорию, If somebody, the запрещены planes полеты экипажам, pilots которые называют залив неправильно. call Ну, в общем, the Gulf Arabian, мне трудно представить иранца, который бы назвал этот залив flight арабским. Да, а вот cannot там go through the Iranian territories. So, может ли это Iranians быть ложным would have следом, called да, it чтобы отвести that way. подозрения от Ирана? Can it Может be быть. a way Но если to мы distract говорим о том, attention что from Iran? для того, чтобы делать выводы, Would be, да, but должны to быть какие-то make факты. Вот это все to факты. make conclusions, we need to have more facts. Отношение автора к Шамону. These Никаких are других фактов all the просто не facts. существует. Являются ли они настоящими или фальсифицированными, да, Well, the решать путем facts заветных are политиков, ну, мне кажется, Real or fake, практически невозможно. it's impossible to decide. Еще один интересный инцидент, с которым мы столкнулись, Another very исследователю было interesting полтора, incident, we не так давно studied информацию it опубликовали, это a винтик. year and a half. It's wind tea.
серия атак против игровых A компаний. number of по всему миру. attacks against Причем gaming интересно, начали мы это gaming исследование с companies. обращения одной из игровых We компаний, started потом it upon request of one company, then another one. жертва какой атаки They является, didn't плюс know та what же самая kind of атака, attack которой it до этого уже was, занимались. but actually it was the same one we have done before. Инцидент весьма It was a показательный very important с точки and зрения interesting того, как incident определение, да, вот in здесь как раз terms вопрос, of кто стоит за этой атакой, был крайне важен именно для пострадавших. it was very important to find out who was the party behind the attack. And again, looking through the codes, again we see hieroglyphs. Библиотеку свободно распространяемую, библиотеку как раз китайскую, не помню, как это называется. And this comes from Chinese library. Там какой-то, если достать из текста иероглифы, которые в нем остались, выясняется, что это Chinese Simplified BBK, да, то есть And if we для take the hieroglyphs out of the letter, it's a Chinese simplified GBK font. встречаются Any Chinese computer is equipped with. Здесь в качестве иероглифа, на самом деле это переводится как процесс дискомпьютера. Да? В самом коде And in the code иероглифических текстов and in when присутствует достаточное there are количество. lots of text and hieroglyphs. Опять же, возвращаемся к истории с файлами ресурсов. которые Again, coming постоянно back to дают the вот эти resource подсказки. files, giving us Эти hints ресурсы all the просто и time. откровенно, нисколько не стесняясь, в качестве language, диалог, уже And диалог here you были see выставлены китайский, да, язык. In dialogues, what you see here, the font is Chinese simplified. Интересный Font. факт, который нас немножко And сбил here is с верного another направления, является весьма показательным. Another thing which distracted our attention or confused us, this is about the problems when you try to attribute tags. So we have Chinese files coming from Chinese resources. Everything points at China. Коммуникации, да, зараженной машины с серверным управлением. We analyze the communication process between the infected computer with the server. And the attacker, at a certain moment of time, got connected to our system, looked for the files he was interested in, and started copying the files to his local CD, local disk. Analyzing the traffic, we found where they were trying to save these files on. The files were being copied and we found hieroglyphs, but not Chinese, but Korean. These hieroglyphs mean desktop in Korean. It means the operator who got access to a system infected by Chinese Тоже вопрос для computer system дальнейшего исследования. Серверное got управление connected видите, тоже to весьма интересен с этой точки зрения. Сами our атакующие, system. And here is используя an interesting его в thing. качестве Winty number 2. прокси-сервера, которые не подключались и дальше уже из него проникали. This подключались server was зараженные used as a системы. proxy На server, нем был then код they внутри got connected сервера. further. Да, если попытаться к этому And if серверу you подключиться, try то to get вы connected to RDP server, приветственное окошко, на you котором see сразу the welcome window вот first. этот диалог на запрос логина пароля в качестве пользователя, там, пароль, да, опять же указан иероглифом. And again, it's about users and servers, but they were called the Chinese version of Windows. Еще одна интересная программа, которую атакующие также ставят And за here is another interesting program как раз окошко where логина Windows система. The login Выглядит как абсолютно залогиненная, window looks like this. но это предоставляет одновременно весьма интересный функционал для тех, кто знает, But как it пользоваться. provides very interesting На functions самом to деле, those если who в know. этот момент нажать Ctrl-Alt-F, у вас появится окошечко Sticky Case. If you press Ctrl Alt F, Если да, в это окошечко then you надо can написать
insert your data. So in this window, you have to write IDT. After this, you press OK, nothing happens. You press cancel, nothing happens. The system will work only if you write the correct combination, and after this, write Alt key, and from there you can also write what you need to, and the ID team is the key factor here. Домашнего задания, да, попробовать его самостоятельно поискать в Гугле. You can Google yourselves for ID team what kind of password it is, or you can listen. You can listen to it, and you can trace it back to the Chinese origins. Team Spy 2013 already. That's a bag of potatoes. You'll understand why. 2012 in Charter 97 website belonging to Belarusian. There is an article. How can you detect KGB virus? Because a number of opposition leaders found out that they became victims of KGB virus. They had the same viruses. It was Andromeda and Team Viewers. And again, it wasn't a simple one, but it had a special module, AVICAP 32DLL. Here's information on how to find the files in the system and how to delete them. And responsibility for this malware was with Belarusian special services. And here is an incident in Hungary. One of Hungarian organizations was attacked by malware built on TeamViewer. It was actually nearly the same malware we are in Belarus. We had in Belarus. Was this attack organized by the same people or not? Resource analysis didn't result in anything because they have Russian developers. So that doesn't help. While the management service of the team file showed us something interesting, we got an access code. Общий маневр, использовать только с разрешения S-A. The total maneuvers to be only used with the instruction of you use builder, you included mask, and so on. The Hungarians didn't write this for sure. Here is a log retrieved from the same server. Look at the file name, which was linked from the server. Cryptid Bulba 2012-0504. Get backlinks can be issued without something. Cryptid Bulba. It means cryptid potato. It confused us. And it was a whole spy net. Kartopля.org, which is like potato.org, and Bulba News.
which is Belarusian for potato. Вот так выглядел сайт Бульба Ньюс. Это не за Бульба, это Тарас Бульба. This is Taras Bulba. This Который is в Беларуси имеет potato in весьма... Belarusian. Да никакого отношения к Беларуси не Taras имеет. Bulba has А, nothing кстати, to do to в качестве Belarus. владельца домены числится The domain гражданин Украины. owners Да? is В общем, вот такой Ukrainian. вот набор артефактов весьма So we have a странный, very да. strange collection of artifacts we got when analyzing this TeamSpire attack. And Завершаем. I'm really историю. coming to the end of my story. Let's analyze the artifacts in the Hunt for Red October. Красный Октябрь является, несомненно, делом рук людей, говорящих на русском We языке. said that the Red October was initiated by Мы Russian-speaking приводим как раз guys. именно те... And here are the artifacts that speak for this version. Я не буду здесь затрагивать, опять же, историю оперативных мероприятий, которые в отношении Красного Октября, конечно, не проводятся, причем в разных странах мира. In different countries of the world, investigation is still ongoing. Maybe one day we'll learn the truth. Maybe. Артефакты. Начнем Here are с the самого artifacts, простого, то, что simplest ones. вообще сбило с толку многих исследователей Красного Октября. The simplest artifacts which использованы confused три, investigators. известно нам, три основных эксплойта. Three main exploits were used for penetration. Two for Word, one for Excel. Дело в том, что в атрибутах In attributes, файлов, and file attributes of Excel files in this case, собственно, уязвимых для we are Excel, looking for атрибуты vulnerability файлов of Excel file. имели кодировку Windows Simplified Chinese. Казалось бы, файл, Code page вероятно, Windows созданный Simplified на Chinese, китайских компьютерах. which seems that the files were created on Chinese computers with user Если code. посмотреть на сам шелкод, Look at the shellcode данной уязвимости, который and this назывался, vulnerability. да, вот этот же шелкод, просто один в один, байт в байт, использовался Same ранее shellcode, byte per byte, was used previously in Chinese attacks. тибетских активистов. Мы знали этот Against шелкод. Tibetan activists, we knew this shellcode, we detected it at Это that шелкод, moment. который выполняет расшифровку файла, сохранение на диск, его запуск. Файл The создан shellcode китайцами. decodes the Шелкод file шелкод and китайцами. launches it. Смотрим глубже. The shellcode is Chinese. Let's Файл look к deeper. смещению 6600 находится, собственно, зашифрованный кусок. In file 6600, we see an encrypted не составляет abstract. We decode it основное and исполнение тела Красного Октября. we see the Это main что body интересно. execution command for the Red Эксплойт October. аналогичных китайских In файлов, вот similar по этому Chinese смещению, files, with this 6600, совершенно there was a другой completely файл. different file. Разработчики Красного Октября The developers of the Red взяли October готовый китайский эксплойт. took a ready-made Chinese exploit, downloaded from internet sites, where you can find attack examples like Mila and Parkour, where you can find a collection of Chinese exploits. They just downloaded the Chinese backdoor and inserted the real module. So, on the face of it, the attack seems to be Chinese. Следующий пример. Уязвимость Microsoft Word. Да? Автор документа Джон До, Look причем here, документ John был создан Doe is the author. The documents Microsoft Office, да? Не Microsoft Office, so а it Microsoft was Office. created not in Microsoft Office, but in Microsoft Сами смотрели Office. коллекции один в один, да? Лежат в We файле. checked the Автор Джон collection. До. The author, Microsoft John Office. Doe, Microsoft Смотрим самый конец Office. файла, да? Вот это вот. Look at the Заголовок. end of the С чего он file. This was the начинается. title of the На file. самый And конец we файла get to видим the end of разницу. the file and we see the Вот difference. слева вот это On китайский the left, you эксплойт can файл, see the абсолютно Chinese не exploit file. strong. Он It's лежит в not открытом виде. encrypted at all. It's А вот этот файл с Красного Октября, everywhere. там использован простейший And that's XORFP. the Red October with XLB. Эксплойт, который также связан с Красным Октябрем. The Вот next предыдущий был exploit XORFP, здесь абсолютно то же самое, один в один в конец файла. Has exactly the same ending of the file, where we see XOR DE. Вот что за So the title is Chinese, but the content isn't.
Let's look Разработали очень into the много, более content. 30 штук. It has more than 30 С разным modules, функционалом, different но functions of each of действительно в them. обилии рассыпаны And they have lots of артефакты, them, которые with позволяют делать какие-то artifacts выводы. which make it Модуль possible to make some conclusions. HTTP. Одна из простейших вообще его задач, WNHTTP. проверить, а какой же IP-адрес. Because when you get into the system, you check the IP address of the infected machine. It sends an inquiry to ip.ru to myip.ru. So it's an inquiry with Russian services giving you your IP address. There are lots of services. Why should you use the Russian ones? Especially if you want to pass for Chinese. But they did use Russian service. Let's go further. Модуль, который предназначен для кражи аккаунтов от Mail.ru. This is module for theft of accounts from Mail.ru, Посольств различных стран. which should definitely be used in a number of embassies of ex-US countries. Идет лог-файл называется вообще AWP2. This module has a simple log file, avp.log, Файл начинается со строки. and the file name is progo Дальше start. идет. Не знаю, плохо все таки видно, но там написано open get file low level. Не level, а level. Proben get file low level. Печатка, которую It's a typing error. носители английского языка вряд ли бы допустили. No, English speakers would never write it Ну и, собственно, файл low. заканчивается It's строчкой low. program. Progostart, And the файл file ends with AWP2. proga and proga start. And Жили that's it. быстро, они могли написать подобный текст. Смотрим дальше. Inhabitants of which country could write this? Good question. Та же самая схема. Let's look at Опять же, POP3 создается некий clients. лог-файл в системе, который Same также scheme log называется file which starts with proga start. It's another module. Он года через This полтора. one emerged a year and a half after this one. There was a very big time gap between them. Через полтора года эти же люди опять же используют вот этот идентификатор. These people once again use the same identifier, Когда-нибудь поможет нам что-нибудь узнать. and maybe one day we'll learn it. We'll learn it all. And here you see the registry key. The registry key is AD software 32. Никогда не встречается. Не существует в мире софта, легального, честного софта, который There is называется no ADA legal software which is called, which is entitled like this. Probably it's an abbreviation. Could be. Модуль, два модуля, сразу два модуля. Two Модуль для работы modules. с айфоном. iPhone module, which stores information from iPhone connected, and file information module. iPhone модуль iPhone ведет module. лог-файл, в который сохраняет There is a log украденную file с iPhone информацию. where Эта информация information stolen from iPhone is stored. алгоритма It's ARM, encrypted based Модуль on файлов внутри себя AMP в качестве RNG ресурса algorithm. содержит ресурс, да, под It, названием AAA, it contains a который resource этот ресурс также entitled зашифрован. AAA. И также It's этот also ресурс является encrypted зашифрованным при помощи криптоалгоритма AMP-RNG. using AMP-RNG. Завязали Cipher. AMP-RNG. Что такое AMP-RNG? Вы когда-нибудь What слышали про does этот алгоритм? that mean? What's the algorithm? Have you ever heard of it? Это некий секьюрный It's RNG, sort of a secure RNG and block созданный где-то в ciphering code 2010-2009 году, а использование этих модулей началось в made in 2011 году. 2010-11. Созданный неким российским программистом Александром And Мясниковым. this was made by Russian Их можно programmer скачать Alexander Myasnikov. исходные коды And you can actually download the алгоритма. base codes of this algorithm. Дословно текст из документации. Вероятно, Here are the безопасный, text простой, with быстрый documents. генератор случайных чисел с поточностью AMP-RNG is a probably safe, simple and quick generator of pseudo random figures and symmetric figures. The key is so much and so much. So this is a development of с that. точки зрения абсолютно уникальная. Да, That's unique, right? пользователи. That's really unique. Да, можно пересчитать по пальцам. There are probably a few users of this cryptic Тем algorithm. не менее, есть некий модуль. Модуль называется Dark Crypt
Here is a module .tc. This is a module for Total Commander or File Manager, приобретший большую популярность which is quite popular where? на Западе. Not in the West. России и странах бывшего Советского Союза это одним In из Russia одним из самых популярных файловых менеджеров and наравне с фармом. Причем популярен среди программистов старой школы. it's very popular among the programmers of the old school who times in late 90s, early 2000s. This module, this .tc, was also developed by Alexander Myasnikov, целой кучи криптографических алгоритмов, среди которых and it can авторство этого же человека. It contains actually the same things that we have seen in both cases. С моей точки зрения, сделали это So, the guys who use these codes, they use them for simplifying their life because they work on Total Commander, and for them to look through the stolen files. Ну и модуль Windows Mobile. And Windows Mobile version. Это модуль, который внедряет This is the module бэкдорчики на which introduces Windows backdoors, Mobile телефон и делает он это сопровождая собственным внутренним комментарием. Да, вот здесь attaching its own internal comments. Инжект закладка. Inject И закладка инжект закладка. or cannot Вот inject этот закладка. бэкдор, который он вливает в телефон, This is the имеется backdoor going внутреннее, into да, the самоназвание. telephone. It has its Закладка. internal title. В каких языках? Закладка. What language it comes from? Вообще используется, да, и насколько точно Russian. соответствует, собственно, функционалу. Да, And то есть actually, закладка. this is about the right thing to use considering the meaning of the word. В красном октябре, как ее It's like позже, bookmark, сам модуль закладка. для Windows Mobile также And содержит the module ресурсы, itself for Windows Mobile contains resources produced разработчики on Russian code page. Windows. So the developers Ну и worked последний using the факт, Russian который Windows. уже немножко выходит за область. And here is something which goes beyond. Уже больше относится к тому, о чем пытался уйти, к оперативно-розыскным мероприятиям. Let's Мы look уверены at в том, что Красный Октябрь создали русскоязычные граждане не только потому, что там много всяческих таких the artifacts taken together. слов, We are терминов, absolutely sure that the Red October was created by Russian citizens, not just because they have so many Russian words and terms, but because we also have some correspondence dating back to 2008. The first module of Red October was created in 2007, but it was found in 2012. Here is a communication between a domain registrator using the Red October nickname and the person Переписка простейшая, да, буквально там идет обсуждение participated in the communication, and they discussed человек, a создавший сервер problem. Красного The Октября. guy who created the server of the Red October, he says, and what's the problem? What does that mean? Domain, Это пишет человек, который, для которого an русский язык S является родным. Не line иностранный, works не and китайский, failed. пытающийся заказить вокруг It's not a Chinese trying to seem Russian wise не does. англичанин, кто угодно, не будет No начинать, Englishman will мне write кажется, it that письмо way, адресата вот с таких оборотов. А в чем проблема? and Слово no «а» foreigner will весьма start показательный by пример. writing, and what's the Люди problem? не пользуются этим. Они пишут They на didn't родном языке. use an Общаются со electronic своими translator. регистраторами, They которые также общаются на русском языке. На самом деле, таких wrote this, кейсов там много, рассказывать о них не можем. Но вы видите, да, есть подтверждение в коде, есть подтверждение. and you see the code confirms it, and Ну, собственно, на этом, наверное, other things as все. well. Спасибо.